¿Qué tal? In this video, I'm gonna show you how to be polite in Spanish. We need to know some words. For example, por favor, which means please. 2 words. Por favor. Por favor. Gracias, which means thank you. Gracias. Gracias. Muchas gracias, which means thanks a lot. Muchas gracias. Muchas gracias. There are similar ways to say muchas gracias, like mil gracias, 1,000 thanks, mil gracias. Or you can say 1,000,000 de gracias, 1,000,000 thanks, 1,000,000 de gracias. Perdón, which means sorry. Perdón. Perdón. And excuse me? Perdone. Very similar, but it's not the same. Perdone. Perdone. Can you repeat? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? No entiendo. I don't understand. No entiendo. I don't understand. No entiendo. Hasta ahora.